Hello, my dear student. Welcome back to my today's lecture session. Today's my third lecture on probability theory. Okay, so let's start today's lecture session. Okay, lecture session start করার আগে আমি আমার ডিসপ্লেতে আমাদের ইনস্টিটিউশনের একটা লোগো আমি শেয়ার করেছি যে WBJEE 2024-25 এর ফাউন্ডেশন ব্যাচ অলরেডি স্টার্ট হয়েছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের। যারা ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট আমাদের ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হতে চাও আপকামিং সেশনে WBJEE জন্য, তারা এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে স্যারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ওকে, থ্যাংক ইউ। So let's start today's session. So previous lecture probability theory আমরা যেটা পড়েছিলাম, some theorems and base theorem পড়েছিলাম, conditional probability পড়েছিলাম, and few example আমরা দেখেছিলাম, রাইট? তো এই চ্যাপ্টারের মানে এই যে চ্যাপ্টারটা আমি ডিসকাশন করছি থার্ড লেকচারে বেসিক্যালি আর দু তিনটে থিওরেম আছে এই চ্যাপ্টারে। থিওরেম গুলো আমি আগে কমপ্লিট করে নিই, তারপর প্রবলেম গুলো আমি ডিসকাস করব। ওকে, তো ফার্স্ট একটা থিওরেম মানে একটা যে টার্মটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট অর কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ, আমরা এটা বলতে আমরা কি বুঝি? জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট or compound experiment. ওকে, এটা আলটিমেট এটা জিনিসটা কি ফার্স্ট ডিফাইনটা করি ব্যাপারটা, তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে আমরা জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট বলতে কি বুঝি আলটিমেট। ওকে, let U1 be a random experiment. U1 be a random experiment. Okay, whose sample space is suppose আমি ধরলাম U1 random experiment এর স্যাম্পল স্পেসটা ধরলাম S1। এই স্যাম্পল স্পেসে S1 টার ধরলাম যে containing m sample event, okay, event points। সাপোজ ধরলাম ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো কি U1, U2 ডট করে UM। ওকে, with probability small p1, p2 ডট করে pm respectively। ওকে, তাহলে আমি একটা U1 র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট এর আমি একটা স্যাম্পল স্পেস S1 নিলাম, যে স্যাম্পল স্পেসে n খানা স্যাম্পল ইভেন্ট পয়েন্ট কন্টেইন করে আছে, সেগুলো কি U1, U2 ডট করে UM উইথ প্রবাবিলিটি ভ্যালু হচ্ছে P1, P2 ডট দিস। মানে দ্যাট ইজ কি বলতে পারি এটা নোটেশনালি উই ক্যান রাইট P অফ U1 সমান হচ্ছে P1, P অফ U2 সমান হচ্ছে P2 ডট করে P অফ UM সমান হচ্ছে PM। দ্যাট ইজ আমরা নোটেশনালি একবারে লিখলে কি হবে, এটা P অফ UI সমান হচ্ছে PI, I ইকুয়াল টু
I equal to 1 2 dot dot করে m and summation pi মানে probability মান equal to 1 I equal to 1 to m বেশ তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো এই একটা আমি এক্সপেরিমেন্ট নিলাম আবার ধরো এগেন E2 be another random experiment be another random experiment ওকে E2 টাকে আমরা একটা আবার অন্য একটা আমি র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট ধরলাম whose sample space S2 contains n sample event point n sample event point এরকম v1 v2 ডট করে vn with probability suppose ধরলাম p1 prime p2 prime ডট করে pn prime জাস্ট নোটেশন সমস্যার কিছু নেই pn prime that is notationally we can write একবার আমি লিখছি p of probability of vi সমান হচ্ছে p prime of I equal to 1 2 dot dot করে n and summation I equal to 1 to n p prime I equal to 1 ওকে আমি দুটো র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট কনসিডার করলাম u1 আর e2 u1 এর মধ্যে স্যাম্পলিং স্পেসটা নিলাম s1 যেটা m খানা ইভেন্ট পয়েন্টকে কন্টেইন করে আছে আর e2 এর মধ্যে স্যাম্পল স্পেসটা কনসিডার করলাম s2 যেখানে n খানা ইভেন্ট পয়েন্টকে কনসিডার করা আছে এরপর আমরা কি ডিফাইন করছি যে now let us consider a random experiment E whose sample space S টা কি S টা হচ্ছে S1 cross S2 that means U1 এর sample space into E2 sample space that is any event point of the sample space S is an ordered pair ordered pair okay বেশ অর্ডার পেয়ারগুলো দেখতে কিরকম অফ দ্য ফর্ম হবে ইউআই ভিআই এরকম টাইপের দেখতে হবে where ui is the outcome ইউআইটা কোথা থেকে আসছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি where ui is an outcome belonging to the sample space S1 of the random experiment U1 and
ভিজে, সরি এটা ভিজে হবে, and ভিজে is the sample space of S2, sample space S2 of the random experiment of the random experiment E2. ওকে, অর্ডার পেয়ারটাকে আমরা সেভাবে ডিসক্রাইব করলাম। ওকে, দেন দিস র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট মানে ই, ঠিক আছে, দেন দ্য র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট, দ্য র্যান্ডম experiment E is called compound or joint experiment, compound or joint experiment of the event U1 and E2. That means total number of compound space এর total number of sample point কত হবে, therefore total number of sample point of the sample space, compound sample space S is m into n. ওকে, তাহলে কি ব্যাপারটা দাঁড়ালো, মানে বিশাল ইজি জিনিসটা, একটু আমি লেন্দি ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করতে আমার লাগলো, কিন্তু জিনিসটা কিন্তু বিশাল কিছু কঠিনত্ব ব্যাপার নেই। ডিফাইন করলাম যে U1 একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট আমি ডিফাইন করলাম, যেটা একটা স্যাম্পল স্পেস S1, যেটার মধ্যে m খানা মেম্বার কাছে ইভেন্ট পয়েন্ট কাছে কন্টেন্ট করা আছে U1 U2 ডট করে UM, যার প্রবাবিলিটি রেসপেক্টিভলি ডিফাইন করেছি, এন্ড দিস কন্ডিশন হোল্ড। আবার E2 একটা আমি অন্য অ্যানাদার র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট নিলাম, যার স্যাম্পল স্পেস S2 n খানা স্যাম্পল ইভেন্ট পয়েন্ট কাছে কন্টেন্ট করা আছে P1 P2 ডট করে Pn with probability P1 prime P2 prime ডট করে Pn prime with this condition। এরপরে আমরা কনসিডার করছি একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট E কে, কি রকম ভাবে তার স্যাম্পল স্পেসটা হবে S1 ক্রস S2, যেখানে S, এই যে স্যাম্পল স্পেসটা আমি কনসিডার করলাম, এই S এর ইভেন্ট পয়েন্ট গুলো দেখতে হবে অ্যাজ এ অর্ডার পেয়ার UI, Vj, যেখানে UI টা হচ্ছে আউটকাম বিলঙ্গিং দ্য স্যাম্পল স্পেস S1 অফ দ্য র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট U1 and Vj is the sample space of S2, outcome S2, of the random experiment E2. Then the random experiment E is called the compound or joint। একটা এক্সাম্পল দেখা যাক, তাহলে পরিষ্কার ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবো আমরা। এটা এক্সাম্পল, তো এক্সাম্পলটা কি, সাপোজ আমরা একটা ধরছি যে let S1 be the sample space, example 1, let S1 be the sample space, be the sample space of the random experiment, of the random experiment U1, যেটা কি না throwing an ordinary die, throwing ছোড়া actually throwing an ordinary die, ওকে, তাহলে এর স্যাম্পল স্পেসে কটা মেম্বার হবে আমি বলেছি, এন্ড S2 একটা আমি স্যাম্পল স্পেস ডিফাইন করছি, S2 be that of E2 tossing a coin
tossing a coin okay, tossing a coin তাহলে সো কি দাঁড়াবে s1 এর স্যাম্পল স্পেসটা কি হবে সো s1 টা কি দাঁড়াবে s1 এর ইভেন্ট স্পেসে মেম্বার কি 1 2 কি হবে 3 4 5 6 আর s2 এর মধ্যে মেম্বারগুলো কি হবে হেড আর টেল তাই তো বেশ এরপরে u1 আর e2 এর ইভেন্ট হচ্ছে u1 এর ইভেন্ট হচ্ছে e2 u1 e2 ঠিক আছে তো বেশ এটা হচ্ছে u1 এর এটা হচ্ছে তোর তোমার e2 এরপরে compound that is the compound experiment throwing a die and tossing a coin কারণ কি দাঁড়ালো that is the compound or joint experiment is throwing a die and tossing a coin. Then the sample space S is given by sorry S can be given by কি হবে 1 comma head 2 comma head 3 comma head okay 4 comma head 5 comma head 6 comma head আবার হবে 1 comma tail 2 comma tail 3 comma tail 4 comma tail 5 comma tail 6 comma tail আর টোটাল স্যাম্পল স্পেস মেম্বার কত হলো মানে 1 2 3 4 5 6 7 8 6 2 2 12 খানা হওয়া কথা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 খানা আমার ইভেন্ট পয়েন্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ওকে তার মানে এটা আমি বলে দিলাম and the number of the sample point and the number of the sample point of S মানে আমার কম্পাউন্ড এক্সপেরিমেন্টের ইচ কত হবে 6 into 2 তার মানে 12 ক্লিয়ার না জয়েন্ট এক্সপেরিমেন্ট বা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝেছি ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়ালস এই দুটো জিনিস আমরা কি জানি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি মিউচুয়াল ইভেন্ট এক্সস্টিভ ইভেন্ট এগুলো তো আমরা পড়েছি মানে যখন আমরা সরি বেস থিওরেম পড়েছি বা কন্ডেন্সার পয়েন্ট পড়েছি তখন আমাদের কাজ লেগেছে নেক্সট যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট জিনিসটা কি ডিফাইন করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে পরিষ্কার টু র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট টু র্যান্ডম experiment u1 and e2 are said to be independent
if for any sample space for any sample event কিরকম যেহেতু ওটা sample event আমি সাপোজ হচ্ছে ui, vj connected with the compound experiment connected with the compound experiment E compound experiment হলো E of card U1 and E2. That is, we can define this P of UI, Vj. That means P of UI into P of Vj. তার মানে এর প্রবাবিলিটি অকাশে ধরলাম pi আর এর প্রবাবিলিটি অকাশে ধরলাম v মানে j। ওকে, তাহলে এই কন্ডিশনটা কাজে লাগলে তখন আমি সেটাকে বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট, রাইট। নেক্সট যেটা পড়বো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়াল। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়াল, এই টার্মগুলো আমার অঙ্কেতে কাজে লাগবে, এই জন্য আমি এগুলোকে প্রথমে ডিসকাস করে নিচ্ছি। if any experiment E having sample space S be repeated twice, ওকে, যদি কোনো একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের স্যাম্পল স্পেসটা যদি রিপিটেড টুয়াইস ইন আইডেন্টিক্যাল কন্ডিশন then the compound experiment that means কি না E cross E, ওকে, সমান কি বলবো আমরা E2, having sample space, the sample space কি হবে having sample space S cross S, that means S square will contains m square point ui, vj। এখানে অবশ্যই আমরা জানি i, j is equal to 1 2 ডট করে কত গণনা হবে m। okay, these two trial are said to be independent if P of ui, vj হচ্ছে pi into pj, i j 1 2 ডট করে f। this ব্যাপারটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়ালস বলতে কি বোঝায় আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেরিমেন্ট বলতে কি বোঝায় ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলাম। নেক্সট যে আমরা থিওরিটা পড়বো সেটা কি না
বাই বার্নৌলি ট্রায়ালস, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা, বার্নৌলি ট্রায়ালস, বার্নৌলি বার্নৌলি's trials. জিনিসটা কি আলটিমেট? Let a random experiment, let a random experiment be repeated n times, be repeated n times. তার মানে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টকে আমি n বার, ধরো একটা কয়েনকে আমি টস করছি, মানে যদি আমি n বার যদি আমি সেটাকে টস করি, বা একটা ডাইকে যদি আমি n বার টস ছুড়ি থ্রো করি, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হবে? সেই জন্য সেই ঘটনাগুলো আমরা মানে ক্যালকুলেট করার জন্য কিন্তু বার্নৌলি ট্রায়ালসটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি বললাম, লেট এ র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট বি রিপিটেড n টাইমস, কোন একটা র্যান্ডম যদি n টাইম রিপিট করি, then this repeated, then is repeated n trials are said to be Bernoulli trials. Bernoulli trial or n Bernoulli trials or n Bernoulli, বিভিন্ন রাইটার বিভিন্নভাবে ইউজ করে বার্নৌলি ট্রায়াল। ইফ দ্য কন্ডিশন, থ্রি কন্ডিশন হোল্ড। তো এক নম্বর কন্ডিশনটা কি, দিস ট্রায়ালস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়ালের ডেফিনেশন দিয়েছি, দিস ট্রায়াল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ওকে। দু নম্বর কি, in each trial there are only two possible outcome, এই দুটো কি, generally known as success and failure. ওকে, তাহলে একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের যদি একটা কোনো র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টকে যদি আমি n বার রিপিট করি, তাহলে n সেই n সেটা কি আমরা বলবো, n ট্রায়ালস আর সেড টু বার্নৌলি ট্রায়ালস যদি দুটো, দিস ট্রায়ালস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্রত্যেকটা ট্রায়াল যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, এক নাম্বার। দু নম্বর হচ্ছে ইচ ট্রায়াল দেয়ার অনলি টু পসিবল আউটকাম, জেনারেলি সেটা কি বললাম, আইদার সাকসেস অর ফেলিওর। লাস্ট যে কন্ডিশনটা কি আছে, the probability of success or failure remains the same, for each trial,
ওকে, তো এই হলো বার্নৌলি ট্রায়ালস এর ডেফিনেশন। যদি এই তিনটে কন্ডিশন হোল্ড করে তখনই আমরা একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টকে আমি বলবো সে বার্নৌলি ট্রায়ালকে হোল্ড করেছে। তাহলে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক, তাহলে ব্যাপারটা আরো সুন্দরভাবে অবজার্ভ করতে পারবো। যে এক্সাম্পল, কি এক্সাম্পলটা কি? সাপোজ একটা আনবায়াসড কয়েন মানে হচ্ছে ঝোঁক শূন্য পয়সা, ঠিক আছে? অ্যান আনবায়াসড কয়েন টস n টাইপ, ঠিক আছে? একটা আনবায়াসড কয়েনকে আমি n বার আমি টস করেছি, হ্যাঁ। ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, এই যে একটা আনবায়াসড কয়েনকে যে n বার টস করা, হ্যাঁ, এটা কি বলা হচ্ছে? ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বার্নৌলি ট্রায়াল। বার্নৌলি's ট্রায়াল, ওকে। তাহলে এখানে ব্যাপারটা কি হলো? তাহলে ইভেন্ট স্পেস কনসিস্ট অনলি টু, তাহলে ইভেন্ট স্পেসটা, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? ব্যাপারটা ইভেন্ট স্পেস কন্টেন্স হেয়ার, here the event space consists of only two points, কি? একটা হেড আর একটা কি টেল, হেড এক টেল। তাহলে হেড পড়ার পসিবিলিটি যদি আমি সাকসেস ধরি, আর টেল পড়ার যদি পসিবিলিটি যদি আমি ফেলিওর ধরি, ওকে, of each trial the probability of getting head is half, ঠিক আছে? এই গেল মোটামুটি আমার বার্নৌলি ট্রায়ালে। আরো গাদা গাদা আমি অঙ্ক করবো, জাস্ট ব্যাপারটা ডিফাইন, এটা কিন্তু সিলেবাসে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পোরশন বার্নৌলি ট্রায়ালস, ঠিক আছে? অঙ্ক আমিও করবো, ওকে। তাহলে এটাকে যদি আমি হেড পড়াটাকে যদি আমি সাকসেস ধরি, আর টেল পড়াটাকে যদি ফেলিওর ধরি, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইচ ট্রায়াল প্রত্যেকটা ট্রায়ালসে যদি আমি এটা দেখি, তাহলে প্রবাবিলিটি গেটিং হেড, then the probability getting head is কত হবে? half। তাহলে এই গেল একটা এক্সাম্পল। নেক্সট যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল ল, ঠিক আছে? বাইনোমিয়াল ল, বাইনোমিয়াল ল জিনিসটা কি? সাপোজ আমি রিডাকশনটা করবো না, জাস্ট আমি ডেফিনেশনটা দিচ্ছি, যে কি, যে লেট এআই ডিনোট, লেট এআই denotes the event, okay, of getting exactly by success in Bernoulli trial, in Bernoulli's trials। সাপোজ আমি ধরলাম i less or equal to n, then probability of PAI সমান কি দাঁড়াবে? NCI P to the power I Q to the power n minus I, where P plus Q equal to 4। আর PQ গুলো কি? where
P and Q are denoted the probability of success and failure, okay, in each trial. ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? তাহলে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝবে এখানে যে বাইনোমিয়াল ল বলতে কি। তাহলে দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু প্রত্যেকটার সাথে একটা লিঙ্ক, তাই তো? আমি আজকে প্রথম থেকে যেগুলো ডিফাইন করছি সবগুলো কিন্তু একটার সাথে একটা রিলেট, ওকে। একটা না জানলে কিন্তু অপরগুলো কিন্তু জানা মুশকিল আছে। বাইনোমিয়াল লটা কি বললাম, যে এআই যদি একটা আমরা ইভেন্টকে ডিনোট করি, সেই ইভেন্টটা কি, যা এক্স্যাক্টলি আই সাকসেস তার রেসপেক্টে এন বার্নলি ট্রায়াল, রাইট? তখন আমরা ওই এক্স্যাক্টলি আই পড়ার যে সাকসেসের যে প্রবাবিলিটি ভ্যালু পি অফ এআই, সেটা হবে কি বললাম, এন সি আই পি টু দি পাওয়ার আই কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আই। এটাই হচ্ছে আমার কি বাইনোমিয়াল ল। এই যে এটা যেটা লিখলাম, এটাই হচ্ছে আমার বাইনোমিয়াল ল। যেখানে পি কিউ সমান বলে দেওয়া আছে, পি কিউরা কি ব্যাপারটা আমি পরিষ্কার করে বলে দিলাম, ঠিক আছে? সিন্স এখানে একটা আমি কথা লিখছি ব্র্যাকেটের মধ্যে, সিন্স এন সি আই পি টু দি পাওয়ার আই কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আই ইজ দা, কতগুলো টার্ম পাবো এটাতে, ইজ দা আই প্লাস ওয়ানথ টার্ম in the binomial expansion, in the binomial expansion of p plus q whole to the power n, okay? So this law, যেহেতু binomial distribution থেকে আমরা পাচ্ছি এটা, so this law মানে above law named as or known as binomial law, ঠিক আছে? তাহলে এই হলো আমার বাইনোমিয়াল ল এর ক্রাইটেরিয়া, হ্যাঁ। এন পি অফ এআই সমান হচ্ছে এন সি আই পি টু দি পাওয়ার আই কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস আই, ঠিক আছে ব্যাপারটা? ওকে, বাইনোমিয়াল লটা বুঝতে পারলাম। এটা প্রমাণটাও খুব সহজভাবে ব্যাপারটা করতে পারবো। সাপোজ ধরো আমি প্রুফটা একটু রাফলি স্কেচ করে দিই ব্যাপারটা, মানে বিশাল বড় আমি করতে চাইছি না, জাস্ট আমি প্রুফটা একটু স্কেচ করে দিচ্ছি। জাস্ট ধরো আমি বললাম অঙ্ক করতে সুবিধা হবে, তাহলে আমি সাপোজ ধরলাম যে লেট এস ডিনোট দা সাকসেস, okay, and f denote the failure, okay? That is therefore probability of s ধরলাম p and probability of f ধরলাম s, okay? therefore যে probability of a set of r success, আমি আই ধরেছিলাম, এখানে আর ধরলাম, বা আই, আমি যেহেতু অঙ্কতে আই ধরেছি আই ধরি, কোনো সমস্যা হবে না। আই সাকসেস in series of n trial, okay?
এটা মানেটা কি, দ্যাট মিনস ইকুয়ালস টু পি অফ এস ইন্টু এস ডট ডট করে এস, এটা আছে আই টাইপ, তারপরে কি হয়েছে ইন্টু এফ ডট ডট করে এফ, এটা কত টাইম আছে, এটা এটা হচ্ছে এন মাইনাস আর টাইমস, টোটাল তো আমার এন খানা, তাই তো। আর যেহেতু এগুলো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রায়ালস, দ্যাট মিনস উই ক্যান রাইট দিস পি অফ এস ইন্টু এস ডট করে এস ইন্টু পি অফ এফ ইন্টু এফ ডট করে এফ। এটা কি হলো ব্যাপারটা, এটা মানে হবে পি ইন্টু পি ডট করে পি, এটা কতগুলো আছে, এর মধ্যে আছে আই টাইমস, আর কিউ ইন্টু কিউ ডট করে কিউ, এটা আছে তোমার এন মাইনাস আই টাইপ, সরি এটা আই হবে, আর নয়, এন মাইনাস আই ওকে। তাহলে এরপরে আমরা সেই ডেফিনেশন কাজে লাগাবো, হ্যাঁ সেই কম্বিনেশনের যে আমরা ডেফিনেশন সেটা আমরা কাজে লাগাবো কি না, সেই ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে উই ক্যান অ্যারেঞ্জ আই সাকসেস in a series of n trials is কি হবে NCI, বারবার আর লিখে দিচ্ছি, NCI ওকে ওকে। হুইচ আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, এতগুলো ওয়েতে আমরা এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো, ঠিক আছে। হুইচ আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ইকুয়ালি লাইকলি, হুইচ আর মিউচুয়ালি exclusive and equally like events, okay, the probability, তাহলে কি হবে, and the probability of this way is given by p to the power I q to the power n minus I. Therefore required probability required probability is equals to NCI p to the power I q to the power n minus I, যেখানে তো পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে। এরপরে তোমার সেই মনে হতে পারে যে তাহলে এই গেল আমার বাইনোমিয়াল ল, আমি এটা বার্নৌলি ট্রায়ালস ডিফাইন করলাম, হ্যাঁ তার এক্সাম্পল দিলাম, বাইনোমিয়াল ল ডিফাইন করলাম, তার প্রুফটাও আমি একটু স্কেচ করলাম। এরপর একটা রিমার্ক লিখছি এখানেতে, এই বাইনোমিয়াল থিওরেমের একটা রিমার্কটা কি, রিমার্কটা হচ্ছে যে এগুলো তো নোটেশন ইউজ করছি, p1 p2 গুলোর প্রবাবিলিটি, যে p0 প্লাস p1 প্লাস ডট ডট করে pn, এটা মানেটা কি আলটিমেট, তাহলে nc0 p to the power 0 q to the power n minus 0, কি হবে তারপরটা nc1 p to the power 1 q to the power n minus 1 প্লাস ডট ডট করে আসবে কি হবে ncn p to the power n q to the power n minus n,
দ্যাট ইজ হুইচ ইমপ্লাইজ দ্যাট এটা মানে হচ্ছে পি প্লাস কিউ হোল টু দি পাওয়ার এন বাই বাইনোমিয়াল ল। এর মানটাই কি হচ্ছে 1, কারণ বিকজ পি প্লাস কিউ হচ্ছে 1 টোটাল প্রবাবিলিটি, কারণ আমাদের কি হলো সামেশন যেটা বলেছিলাম সেটা তো হয়ে গেল। ঠিক আছে, এরপরে যদি বলা হয় এখান থেকে যদি তোমাকে যদি বলা হয় যে প্রবাবিলিটি অফ অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাকসেস, যদি ধরো এখানে অনেকগুলো রেজাল্ট বলে, এটা 1 নম্বর বললাম। 2 নম্বর তারপর যদি বলি প্রবাবিলিটি অফ অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাকসেস, তাহলে কি হবে, অ্যাটলিস্ট ওয়ান সাকসেস দ্যাট মিনস 1 মাইনাস p0, তার মানে কি হবে সমান p1 প্লাস p2 প্লাস ডট করে প্লাস pn আছে, তো অ্যাটলিস্ট 1 বলেছি, তার মানে 1 মাইনাস p0। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে অ্যাটলিস্ট 2 অ্যাটলিস্ট 3 এরকম যদি বলি তাহলে কন্টিনিউয়াস প্রসেস আমরা চালাতে পারবো। ঠিক আছে, বেশ, এই আমরা থিওরেম পড়লাম। তাহলে বাইনোমিয়াল থিওরেমের আমরা কতগুলো অঙ্ক করি আলটিমেট। তাহলে একটা অঙ্ক যদি বাইনোমিয়াল থিওরেমে যদি একটা অঙ্ক যদি আমি দেখি, ধরো একটা প্রবলেম দিচ্ছি, প্রবলেমটা কি বললাম 4 cards are drawn successively, okay, from a pack with replacement okay, what is the probability that all the cards of the same this, ঠিক আছে। তাহলে সলিউশনটা কি হবে, সলিউশনটা খুব ইজি, বাইনোমিয়াল থিওরেম কাজে লাগাবো। তাহলে সলিউশনটা দেখা যাক কি হবে। সাপোজ ধরলাম যে পি বি দা প্রবাবিলিটি, আমি সাপোজ ধরছি যে পি ক্যাপিটাল পি হচ্ছে প্রবাবিলিটি of a getting a space car, তাতে পি সমান কত হবে, স্মল পি 13/52 1/4। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কিউ সমান কি হবে, তাহলে এটা সাকসেস, তার মানে 1 - 1/4, তার মানে হচ্ছে 3/4। প্রবাবিলিটি গেটিং 4, আমরা এখানে 4টে বলেছি, 4টে কার্ডকে আমরা টানছি, মানে প্রবাবিলিটি গেটিং, দেয়ারফর প্রবাবিলিটি getting 4 card when 4 cards are drawn then NCI p to the power I q to the power n minus I, that is এখানে n এর মান হচ্ছে 4, তাহলে 4c4 p to the power 4 q to the power 4 minus 4, ওকে। তার মানে আলটিমেট কি দাঁড়ালো, এটা মানে হচ্ছে 1 ইন্টু 1/4 টু দি পাওয়ার হচ্ছে 4, এটা তো 1 চলে আসছে,
তাই তো, ইন্টু 1, আলটিমেট যেটা পেলাম 1/4 টু দি পাওয়ার 4, মানে 1656, তার মানে রিকোয়ার্ড প্রবাবিলিটি কত হলো? therefore required probability is তাহলে এটা কি বার করলাম আমরা? probability getting 4, therefore required probability is কি হবে? ওকে, ক্লিয়ার ব্যাপারটা? বেশ, আর একটা অঙ্ক এই টাইপের দিচ্ছি। ধরো সাপোজ বললাম 2, if a coin is tossed, okay, respectively, so that the probability of getting aim head before n tail ব্যাপারটা কি বোঝাতে চাইলাম? একটা কয়েনকে আমি র্যান্ডামলি আমি কি করছি, টস করছি। বলছে আমার সেই ইভেন্টের আমার প্রবাবিলিটিটা বের করতে হবে যেটার এম খানা হেড পড়বে এন খানা টেল পড়ার আগে। এন খানা টেল পড়ার আগে আমাকে এম খানা, এটা হবে ইচ, এটা কি হবে, ইচ 1/2 টু দি পাওয়ার m plus n minus 1 into summation I equal to m to m plus n minus 1 m plus n minus 1 c I, এটা আমরা প্রমাণ করব। ঠিক আছে, সলিউশনটা কি হবে? this result can happen, তাহলে কি ব্যাপারটা আছে, খুব সহজ প্রমাণটা, সলিউশনটা। this result can happen if we get at least m head in, তাহলে কি হবে, m plus n minus 1, তাই তো, ট্রায়ালস, তাই তো। So the required probability কি হবে, equals to m plus n minus 1 m, দুটোই পড়ার হেড পড়ার পসিবিলিটি হাফ, টেল পড়ার পসিবিলিটি হাফ, তাহলে কি হবে, টু দি পাওয়ার m into half to the power m plus n minus 1, okay, into this my পরের টার্মটা কি হবে, প্লাস m plus n minus 1 c m plus 1 half to the power m plus 1, আর এদিকে কি হবে, half to the power m plus n minus 1 minus m plus 1, ওকে। তাহলে এরকম করে কি হবে, প্লাস ডট ডট করে যেটা পাবো, প্লাস টার্মটা প্লাস this up to the power
m plus n minus 2 তাহলে দেখো যদি এটা আমরা ভাঙি তাহলে কি হবে 1/2 m plus n minus 1 টা কমন যাবে প্রত্যেকটা থেকে কি পড়ে থাকবে m plus n minus 1 m plus m plus n minus 1 m plus 1 plus dot করে কি থাকবে m plus n minus 1 c m plus n minus 1 ওকে এটা এরপরে জাস্ট আমরা সামেশনের নোটেশনটা কাজে লাগিয়ে দিই আমরা অঙ্কটা হবে m plus n minus 1 summation I equal to 1 to m to m plus n minus 1 m plus n minus 1 c I this clear একটা আমি প্রবলেম পেলাম আচ্ছা নেক্সট একটা প্রবলেম 3 if m things are distributed among a men ঠিক আছে মানে n খানা বস্তু আমি m খানা বস্তুকে আমি a সংখ্যক মানে পুরুষ and b women হ্যাঁ যদি আমি ডিস্ট্রিবিউট করি এইভাবে so that the chance that the number of thing received by men is what is এটা কি হবে is half of b plus a to the power m minus b minus a to the power m by b plus a to the power m এই হচ্ছে আমার অঙ্ক তাহলে অঙ্কটা একটু ভালো করে বোঝা যাক অঙ্কটা কি বলেছি যে m খানা বস্তু আছে হ্যাঁ m things are distributed among a man and b women so that the chance that no things received by number of things received by men is odd কি হবে this এটা হলো এটা আমি প্রমাণ করে দেখি কিভাবে হচ্ছে এটা আসছে কি করে আসছে এটা দেখলে বুঝতে পারবো তাহলে সেটা সলিউশন সাপোজ আমি নাম্বার অফ ওগুলোকে একটু সামারাইজ করে লিখে নিচ্ছি যে নাম্বার অফ মেন কত সমান a আর কি দেওয়া আছে নাম্বার অফ উমেন এটা হচ্ছে b তাই তো দুটোই গিভেন ওকে so that total number of men and women কি হবে so total number of কি হবে a plus b ওকে এরপর হচ্ছে if p and q be the respective probability
that a man and a woman ম্যান একটার ক্ষেত্রে আমি করছি, বাকিগুলো খরচা করব। will get a thing ওকে, দেন আমরা কি পাবো, তাহলে পিটা কি হবে, পি হবে এ বাই টোটাল সংখ্যা, আর কিউটা কি হবে পি বাই এ প্লাস পি। ক্লিয়ার? অবভিয়াসলি এখানে আমি বলতে পারবো পি প্লাস কিউ সমান হচ্ছে 1। ওকে ওকে, এরপরে আমাকে কি বার করতে হবে, চান্স দ্যাট দ্য নাম্বার অফ থিংস রিসিভড বাই মেন। ঠিক আছে, তাহলে ওই ইভেন্ট আমি যদি ধরি, তাহলে now if A be the event, now if A be the event that among m things an odd number of things will be received by men। জাস্ট আমি ওই ইভেন্ট আমি ধরে নিলাম এ, তাহলে কি হবে, প্রবাবিলিটি অফ দিস ইভেন্ট কি হবে, বাইনোমিয়াল ল অনুযায়ী mc1 e to the power 1 q to the power m minus 1 প্লাস mc2, সরি অড যেহেতু বলেছে, তাহলে অড হলে তো 3 হবে, এটা 2টা হবে না, তো অড গুলোকে নিয়ে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, c3 p3 q to the power n minus 3 প্লাস, তাহলে এটা কি হবে mc5 e to the power 5 q to the power n minus 5 প্লাস ডট ডট করে, তাহলে কি হবে, এটা অঙ্ক চলতে থাকবে। তাহলে এটাকে 1 নাম্বার নাম দিলাম। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে, এগেন p plus q to the power m minus q minus p to the power m, এটা মানে কত, এটার মানে হচ্ছে যদি আমি ক্যালকুলেট করি, তাহলে এটার মানে হবে 2 into mc1 e to the power 1 q to the power m minus 1 plus mc3 e to the power 3 q to the power m minus 3, ওকে, প্লাস ডট ডট ডট, এরকম করে চলতে থাকবে। তাহলে আলটিমেট জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে, আমার যেটা রিকোয়ার্ড, যেটা দরকার, তাহলে so mc1 into p q to the power m minus 1 plus m minus 3 mc5 q to the power 3 q to the power minus 5। এর ভ্যালুটা কি হলো, এর ভ্যালুটা আমি জাস্ট এটা আমি ক্যালকুলেট করছি, আমার p1 টার ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হবে। তার মানে আলটিমেট যেটা দাঁড়ালো হাফ অফ b plus a to the power n minus b minus a to the power n by b plus a to the power n। আলটিমেট from 1 থেকে আমরা কি পাবো, তাহলে p of a মানে আমার কি দাঁড়ালো, half of b plus a to the power n minus b minus a to the power n by b
b plus এর okay, which is the required result. Okay, এরকম টাইপের অঙ্ক আর কি আমরা করতে পারবো, ঠিক আছে। তো ছোট ছোট অঙ্ক দিতেই পারে, সাপোজ ধরো এই যে এরকম টাইপের অঙ্ক দিতে পারে। সাপোজ ধরো আমি একটা প্রবলেম দিচ্ছি, ছোট থেকে প্রবলেম, এটা ক নাম্বার হলে যেন প্রবলেমটা 3 নাম্বার, ধরো 4 নাম্বার যদি আমি একটা প্রবলেম দিই, এরকম ধরো মানে 4 নাম্বারটা প্রবলেম দিলাম যে if the event A and B are independent, and probability of A is equals to 2/10 and probability of B equals to দেওয়া আছে 1/3, then find P of A plus। শর্ট কোশ্চেন এরকম টাইপের দিতে পারে। কি কিভাবে করবো, ইন্ডিপেন্ডেন্সির ব্যাপারটা আমরা কাজে লাগাবো এখানে। তাহলে আমরা কি জানি যে সলিউশন হচ্ছে P of A plus B, এটা মানে কি P of A plus P of B minus P of AB। since A আর B are independent, so P of A plus P of B minus P of A into P of B। Okay, now we put the value, we can get the result 2/3 plus 1/3 minus 2/3 into 1/3। তো আলটিমেট কি দাঁড়ালো এখানে 3/3 দাঁড়াচ্ছে, 3/3 মানে 1 minus 2/9 মানে 7/9। ওকে, এরকম প্রবলেম দিতে পারে, ধরো 5, সাপোজ বললাম যে টেস্ট ওয়েদার এর উল্টো টাইপের অঙ্ক, টেস্ট ওয়েদার the event A and B are independent। ঠিক আছে, এটা কিন্তু বলে দেওয়া নেই, আমাকে এটা টেস্ট করতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিনা। যদি if P of A সমান দেওয়া আছে 0.4, P of B সমান দেওয়া আছে 0.3 and P of A union B সমান দেওয়া আছে 0.6, তাহলে সলিউশনটা কি হবে, আমি ধরে নিচ্ছি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে কিনা সেটা আমার চেক করতে হবে, তাই তো। তাহলে P of A union B সমান P of A plus P of B minus P of A AB, তাই তো। ওকে, সেখান থেকে আমি P of AB এর মানটা আমি বের করছি, P of A plus P of B minus P of A union B। তাহলে P of A এর মান কত, 0.4 plus 0.3 minus 0.6 কত, 0.7 minus 0.6 তার মানে 0.1। এরপরে আমি সাপোজ ধরলাম যে অলসো আমি যদি এটা ক্যালকুলেট করি P of A into P of B, তাহলে কত হবে, এটা ক্যালকুলেট করলে কি হবে 0.4 into 0.3, তাই তো, তার মানে 0.1, রাইট। কারণ আলটিমেট কি দাঁড়ালো, দিস এন্ড দিস আর ডিফারেন্ট ভ্যালু, তাহলে কি বলবো, therefore P of AB is not equal to P of A into P of B।
দ্যাট মিনস আমরা এখান থেকে পরিষ্কার বলতে পারবো so the event A and B are not independent. So the event A and B are not independent event. Okay, মানে এই টাইপের প্রবলেম গুলো আমরা কিন্তু খুব সহজভাবেই করতে পারি, ঠিক আছে। Yes. আচ্ছা, ওকে, আর একটা এই চ্যাপ্টারে আর একটি থিওরেম আছে, এই থিওরেমটা কি না, পয়জন অ্যাপ্রক্সিমেশন টু বাইনোমিয়াল ল আর মাল্টিনোমিয়াল ল, ঠিক আছে। এই দুটি থিওরেম এস্টাবলিশ করব নেক্সট ক্লাসে, আজকাল করব না। আর তারপরে এই দুটো থিওরেম এস্টাবলিশ করার পর আমরা কতগুলো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আর বেস থিওরেম আর পয়জন অ্যাপ্রক্সিমেশনের কতগুলো প্রবলেম সলভ করে নিয়ে মোটামুটি আমার প্রথম বেসিক প্রবাবিলিটি পোর্শনটা আমার কমপ্লিট হবে, তারপর প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন কন্টিনিউ করব। ওকে, so today I stop here. Thank you for watching.